compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior. This is Chariot TV. Of course, this is Chariot TV, and this program is Point Out. We appreciate you for tuning in today as we go into the scriptures to understand that without God, all things are just in vain. Vanity, vanity, vanity. Without God, all is vanity. Now, order for Jumade way, boa, yesua de, yehwe enema ahodo bebree betimi aboa yen daache. Ene yen asetena mu. Esan se behu Onyankopɔn enokre no ewie a na afei aka abrabɔ ahodo a yɛbɛbɔ na yɛtumi atena sɛ nipa a Onyankopɔn mmɔbɔ na daakye bi ɔfra a yɛso enya nkwagye ɛde ama yɛkra nti sɛ ɔyɛ me a mede de shadow akɔpɔn me ɛna medi dwumadie no ho hyia me ɛnɛ ɛde ama wo sɛ bakani a yɛwɔ no ofia ɛne no ɛbɛbɔ nkɔmmɔ ɛyɛ brother Joshua Edu yɛnua Joshua Edu ɛyɛ sɛmpakani ɛwɔ Mpensa Church of Christ saa nso ɛna ɔyɛ ɛyɛ director, or you can call it the principal of West Coast School of Preaching. Na yɛnya no PSC there na sɛ yɛn sɛ atadwe yɛate dɛnnɛ ɛsiane sɛ ɔwɔ nimdeɛ ahodoɔ bebree a wɔne yɛn ɛkyɛ. So far, I'm liking it, and I'm sure you are also loving a discussion no. Eti yɛbɛhyɛ sɛ wɔbɛkɔ so a na wahyɛ dwumadie no ama afoforɔ nsa atumi aka bi. Na ɔn sɛ wohwɛ yɛ a na nka wabɔ mmɔden na watwerɛtwerɛ sɛ bi a art wobɔ art sign na highlight na atoatoɔ saa ara nso ɛna wobɛtumi akyerɛw ebi a watching live ɛwɔ ebi a Kumasi, Accra, Tema, and all those places. It is a dwumadie Point Out or charity so. Na enche ho kra no. Joshua ha. Ye no ebekọ na waboy Awurade asemu. Enkomo na eno achi no. Yesa hye na kai say we episode 3 of the discussion without God all is vanity. Brother Joshua, right after this. Order for and so Mama Akwaba na medo aba Chariot TV eso wo dwumadi yatu din say Point Out. Yeguso yehwe adesua bi ewo Ecclesiastes chapter 2. Na Onyankopɔn ayɛ adom ma enenso yasanso ahyia na yebeto aso. But sende ene da wo hwɛ me a ɛwɔ saa dwumadi so a medin ne Joshua Edu. Meyɛ sampakani ɛwɔ asafo ɛwɔ sekani takrade ha ɛyɛ ebia efra ho Mpensan nti Mpensan Church of Christ ɛhɔ ɛna meyɛ madwuma sɛ ɔsampakani. Na mesan so ɛboa ɛma yɛtete asampakafo ɛwɔ Bible tete bia efra ho West Coast School of Preaching. Mena meyɛ pani a meda school no ano. Ma menkɔ so ana mefa saa kwanya we so na menkae wo sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ne pa. From 18th to 21st August, West Coast School of Preaching
ye leaders and preachers seminar sene afibia ye no eno nti so ye Church of Christ ni na wotie me especially so ye bema a wasafo no mu na wani gise obesua ade no we ya kwanya kese ayede to ho se bomoden na edu ho a beka ye ho enipa asapakafo ne anuanam mberema ahodo awasafo no mu fi mbia ahodo bebre wo Ghana ha eba sa dwumadie no dwumadie kase pa bomoden bra na ye na yembom na yensua ade wo adesua yegusu yesua na yehwe Ecclesiastes chapter 2 na the main theme I de kasa no ye say without God all is vanity. Without God all is vanity. Say Onyankopon enka ho a se ye Onyankopon efimu a e wa brabo ya yebo e wo owie yase he ya bibia ye ehuhudie bibia ye jinyande yesua na yeguso esua aye wieye na watwa wabesen kro no babia me no esua bedruye aye de ba ewieye saada no no na me say yenhwe some lessons bi adesua hudu bi aye betumi afa afri Solomon me kire ohin Solomon na research a oyeye efa abrabo onipa asetena wo wiase ha eho no babia yesua na babedru na yehwe adesua kakra bi aye betumi afa afri mu eno nti me no hwe bibia na me ka say there's danger of too many pursuits. Say ewiase ha waba yaba yeba wobra yeba yebi ne yakọ na afei obama owure afri Onyankopon a oba ewiase na obe prese ewiase mu bibia wo wiase mu bia wo pre anya bi say ye nyansa say ye nimdie say ye ahonyade chese a nipa pe ye wasase we so no wo prayer na say wo prayer na wo ntigyae na there is no stopping enu nti wo ni emre a wo beso Onyankopon ensem bebre ene ewo mu na me no ehwe bi na ene ye toa so ewo saa lessons na ye fa free Solomon no research ni mo no me say checklist for making decisions. A checklist for making decisions. Solomon, ebeduru bribia ewo the research ni mo ne opa hu ewuase ha na. Afei no he eventually narrowed his focus. Oba narrow ni focus na it took him an entire book to get there. Na enonti ena at the end of the book of Ecclesiastes, chapter 12 of Ecclesiastes, yentie nsem bi afi Solomon ebekaye. Well, Ecclesiastes chapter 12 wo. Yan start bibi me pese ye kan bibi kakra from verse 1. I say, remember now your creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near, when you say, I have no pleasure in them. Solomon bebrebe na waye ni nyina wa record amayen ewo book a fene Ecclesiastes mo no afi ni o ka cheye nie ni asase ohu bia wehu na ni na mu no behu say without God all is vanity. Say ya pu Nyankopon a se je Nyankopon ewo akira ni ebeye nyina we will never be satisfied. We will never achieve the satisfaction that we so much desire. Anonti nasemunie say ane na ne ehia ma oni papa wo wiasa wo ba ye ne say titru abra wo ahoden na obetimi akwa aba obetimi aye niema bi no ose kai obofo ewo wo mrante bremu abra wo ahoden no kabofo ansa na bone no aba
na mfi abakasa woni ho anigye no adu. Yes, yesiso yebepre because ahoɔden wɔ hɔ. Yes, ahoɔden wɔ hɔ. Na sabe adwen no so yɛ adwen etisi so kama. Ɛno nti aya na we try say yɛbɛ explore na ɛno na Solomon say yɛ wɔn bere yɛde bɛka Nyankopɔn a yɛbɛhwɛ Nyankopɔn akyiri kwan a ɛma yɛn twɛn ɛma ne nkonkodu ɛbere a saa ahoɔden na wɔyɛ mu ne nyinaa sa ɛbere a afei no yɛnyaanya anka yɛbɛsom Nyankopɔn nanso saa abere no yɛni ho ahoɔden a yɛde bɛsom no ɛbere a afei no wohwɛ a ewiase ne gyedie bie ne hɔ no afei ɛyɛ wɔ ne gyedie bio saa abere no afei wɔbɛhwɛ Nyankopɔn ɔsɛ saa abere no ayɛ too late. Now, to us, verse 2 now, I say, while the sun and the light, the moon and the stars are not darkened, and the clouds do not return after the rain. Yes, abrena weni eguso, weni ehu adie yie, na nempo de, yaba bedu ewiase yaba bedu abrabo mu no. Onipa enyi nkwa akiri bebre na nani so start ye no kusu na afi ohun niam ye na wo say ohwehwe glasses se na be hye anya saa na afi eni na nka odi hu niam ye no sisi ara no eso ye no kusu on fe hu niam ye ade ben na ohun ana we akira ohun osima ntwan ema no nkodu bra afi wani nye afei no ye tworo nyame asam to wo mpo a untumi nkan ansa na wakasa ukɔhwe nyame asom no abra afei no untumi nante unkwa untumi nante gye obi so mu sanse wani huna de oto aso or say in the day when the keepers of the house tremble and the strong men bow down, when the grinders cease because they are few, and those that look through the windows grow dim. Afi, wase aka nema miensa ho asem wa ha. Ebedo biribi a afi wonan mu begogo. Ukotodwe ana ye wo yi. Wona se wontumi nanti a waka dan mu. Ai Solomon asem o kani. O se bedo biribi no afi wanu musin a wodi bondo mpemu. When you see a sabi, what me de be in Sassy, a man ye. A bedu bribe na fe, a sa, na afe asa, a tutu. I am right to say to go, would me find a review. Na fe, no, when ne, and so, dear. Also, when the doors are shut in the streets, and the sound of grinding is low, when one rises up at the sound of a bird, and all the daughters of music are brought low. Afi, osan ka kire yen. Ebedu biribi no afi wasun ena nti asemi. Enti wuta aso demokra na ye preacher kire wasa wonti o. O say, afi, ebedu biribi no anadwokra wutumi nda, wonda asa, wani asenda asa. Adekitu ebi na wani so ati wi wani so ti wa huntumi nda bio na to ni adwenwen adwen ko twi ko braman na oguso na wo dwen afei na wonne na AC no edi ba bi o kasa afei yente chese Solomon wa hu abrabo. He has experienced life. Wado asukọ e wo wiase abrabo mu. Owia we ase abrabo mu ne asase we so abrabo mu. Wa hu ne ye ne ne enye. Ana the research na watchro the brain, and this is the conclusion of his research. This is his recommendation. Nyesa se ye. Ye nu ye ho. O ye wiase ye baaye. Na o kire stages afei sa nipadue ya wo se ye nja awumi ene wa baso yi. Baabi opa bia otumi koi, ne opa bia otumi di ye.
ɔkyerɛ wo sɛ ebedu bere bi a wontumi mfa yɛ hwee ae na sɛnea ɛbɛyɛ na mensa da agyere bebree ɛwɔ chapter 12 ɛsiane sɛ de chapter 2 ne ɛde kasa no bɛyɛ hwɛ conclusion no asɛm na ɔreka wɔ verses 13 and 14 ɔse let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgments, including every secret thing, whether good or evil. Or say, na samano ne yati na wiye, and say, sro yakopon, na di ne mransam so. Na wei, and nipa ina asadie. Na ne yoyi na no yankopon beba atemu mu. Ose ne ahintew ne adadio papo bonio. This is Solomon talking to us. Ohin Solomon ana otu menofo okasa de akire yen. Say emma ye ma asetena ye wo musisi ara no ahoɔden a ɛwɔ ne sisi ara no nneɛma pa bi a wɔyɛ abrabɔ mu a yɛ enjoy no ɛmfa yɛn nomum ɛndaadaa yɛn ɛma yɛn werɛ ɛmfi sɛ sɛbi onyankopɔn kora ni hɔ ɛma yɛn werɛ mfi sɛ ahoɔden a ɛwɔ yɛn mu no ɛnyɛ yɛ dea onyankopɔn bi ɛna ɔde ma yɛn ɛma yɛn werɛ mfi yɛn ho sɛ nimdie biara yɛwɔ nyansa biara yɛwɔ ne nnɛ a yɛtumi de yɛ biribi no ɛnyɛ obi ɔbɔ adeɛ bi ɛna ɔbɔɔ yɛn ɛna ɔde hyɛ yɛn mu na sɛ na yɛ nipa hoahoa ne ho bebree wɔ asetena mu mmea me nyansa mmea me nimdeɛ a sɛ nyɛ smart sɛ nyɛ de wa me si yɛ smart a nyɛ de wa ma dwene mu dɔ anka nyɛ me plans bi a work yɛ anka ɛnyɛ medication bi a bɛbɛ makɔ school a wakɔ duru anka ɛnyɛ ma hoɔden bi a mewɔ a metumi de takere adwuma na business na wɔnom nyinaa yɛ ahohoɔho a ɛmfiri onyankopɔn na mpo acknowledge onyankopɔn ɛwɔ yɛabrabɔ mu. And so finally Solomon, he determined what really mattered and what he really wanted. Solomon afei de ɔbɛte aseɛ ɔbɛhunu ne ɛyɛ paa ma onipa ɛwɔ abrabɔ mu ɛne sɛ ɔbɛhwehwɛ ne bɔfoɔ akyire kwan. Ɛfiri sɛ wakenkan no mu wɔ chapter 12 hɔ ɔka asɛm bi ɔsɛ ɛfiri sɛ onipa ɛrekɔ ne daa fie ɛnyɛ asase wei so ɛna nipa firi yɛfiri baabi ne yɛbaa ha na ɛrenkyɛ yɛbɛsan akɔ yɛbɛsan akɔ sɛ wɔɔkan from verse 5 there ba also they are afraid of heights and of terrors in the way. When the almond tree blossoms, the grasshopper is a burden, and desire fails. Desire fails. Mepewei, ene akono ahodoɔ ɛwɔ nipa mu. Adeɛ kyen a yɛbudua so, yɛgye yɛn ho a ɛngye, yɛ satisfy yɛn desires. Akono honam akono abɛhyɛ nipa mu a ɛdɛre tututu adeɛ kyɛ nipa tena sɛ nyeye yɛsɛpɛ yɛn ho wɔ wiase ha ɛgye yɛni because life is good ɔse there's going to be a time these desires will fail akɔnɔ ɛbɛsa wɔ mu na saa bere no you will be in the right frame of mind. Na afei no wofra aseɛ sɛ wodwendwen wotwa w'ani akɔhwɛ w'akyi all the kind of lifestyles a wɔleadi wɔ wiase a wɔbaayɛ afei ɛna wobɛbu nkontaa yes babɛdwendwen
Yes. Self-introspection will take place. Na hɔ na afei wobɛbɛhu sɛ wabɔ bra pa ana wambɔ bra pa. Asetena bɛtena wɔ wiase ha no wotena ne yie ana wantena ne yie. There will be a lot of regrets. There will be a lot of regrets. Yes. Na mɛwɔ masam baako a metaa ka mɛkse ɛyɛ Miami quote. Say, live your life in such a way that there will be little or no regrets in future. Live your life. When you are living life, live it in such a way that there will be little or no regrets in the future. Abrabo a wo bono okwan bi so say mpo daakye bi wobɛnu hu obibi hu a mankoye bibi kɛseɛ bi ana bibi bebree a wanu hu sɛ woyɛ we na ɛde nsunsuan so bɔne bi de abrɛw na mpo ɛbɛyɛ a anka won regret wo life because wonema woyɛ yina no ɛnam Nyankopɔn akwan so. Yes. What was what Ecclesiastes 12 1 na? Also verse 6 and say, remember your creator before the silver cord is loosed, or the golden bowl is broken, or the pitcher shattered at the fountain, or the wheel broken at the well. Verse 7 say, then the dust will return to the earth as it was, and the spirits will return to God who gave it. Aha. Ano nti Solomon mayati aseɛ sɛ ɛda bi ba yɛbɛfiri asase wei so akɔ Onyankopɔn anim na ɔbɛbu yɛatan. Nti yɛnyɛ very careful wɔ nneɛma ade akyi a yɛyɛ ho. Ma yɛtim yɛyɛ de bebree na sane yɛte ɛnnɛ no bibia betumi asesa ɔkyena nko a. So many people have come into this world and they have lived a life of selfishness. And in the end, they regretted so bitterly. Some ended up say omo dada mu no mu su no obi amba won chembe boa won. Yes, because they lived their lives to themselves. Oman dwen nipa da sane bia ho na kan so mko dwen Yakopon. And Solomon, or no, he figured out. What about you? Have you also figured out your focus? Where is your focus? Where is your focus? And is it directed towards God or towards material things, towards the world? How do you make your major decisions? Upon what standard? And I will make your decisions. A lot of decisions are life-altering decisions. They can change your life, whether better or worse. Yes. Decision be one more. So we take care. The consequences, no, you cannot do anything about it. And do you have a way of determining your focus? Is it based on what really matters or what really counts? And now say, Obia ye, enti minsumi yebi. Eno na abaso, a fashion, a trendy. That is the trend. Man ye bia me sabi kurasini. Sabi menim bia ye, sabi me yatete kwa. Enti ma mesumi mbo sa abra ne bi. Enne bema mehu se me so meka ho bi. Enne bema mo kwa a omba frɛ me. Enti ma mesumi ye bi.
And with this, one man was also say we Christo Fompo. Some of them have fallen. Yes. Because they don't want to be ridiculed. 1% crofobedi wo ho fell. 1% crofobedi sre won. 1% crofobedi kase wo yesa bi nkrase for mani mbie ye. Failing to honor God is life under the sun. Yes. Wo owia yi ase abrabo aye bono no. Say most of the time when things are going well for us, we ignore God. So nyema ekoye ma ya na ya dwen chen say ya nyansa, ya hoden, ya dwen. But Solomon na kan wo the book of Proverbs mu say, there are many plans in a man's heart, but the counsel of the Lord that will stand. Adwene ne nhyehyɛ bebre no woni pa adwene mu. Ana woni pa tiri mu nanso Onyankopɔn agina tuo ɛno na begina. Sɛ Awurade ansi dan na wo a wɔyɛ ho adwuma no wɔyɛ no kwa. Wanwe nkuro no a wo a wosiri ho pɛ no wosiri no kwa. And life under the sun is a life filled with pain, toil, and disappointments. Yes, and sadness. Owia we ase abrabo ayebo. Oya onkwa twam. Obrara ma na abamubuo bebre ene areho nkwa na yefi mu asase we so. Say yebema Onyankopɔn akan abrabo ho a enima betesa. Sure. It is not about how we start, but how we end. It is so important in our lives. Awieye ni asɛm no. Awieye ani asɛm no. Sabre de wo di de wo. Sabre wo enjoy wo ho. Na no nti ana ma wo hu sɛ nyamesom ana kristosom is a waste of time. Oga kope usika ya say ya nkwa sorry. Me business partners be share ba bi ma ya akwaje ani akofa business plans afi na me ko transfer dem akotie also for preaching entertain. Yes. Na empanje for your asemi ya can say. Cheche so eye esne so cheche. Yes, asam ka se pa na maka akire wo no. Ye ka cheche so ene so cheche a. Cheche so ne say wo be bre be fa ho bebre mu be fa yaw mu na awieye no obedi de. Ena so cheche obedi de sa na awieye no obebre. Mienu di ayi na wope. Ena nipa mpebre. Nipa mpe abrabo a sabi ya obi wo mu. That is not comfortable. Yes. Eno nti na nipa pe shortcuts e wa abrabo mu. E de aye yie de nya no ho, e de abo ne bra. That is it. No hwe Kristosum a. Kristosum anya is sa o. Aye den papa. Yes, ayading. And that from one ma wani abre na wonim ne wo pe e wo Nyankopɔn kyɛn no won no otumi som Nyankopɔn yie otumi yɛ Kristofo yie. That is it. Na nye fashion Christianity a amanfo ne na mu omde bo life aye life bono. No commitments. No commitments. And Psalms 127 verses 1 and 2. Yenche assembly oho say, unless the Lord builds the house,
They labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Verse 2 say, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. Sɛ Awurade wansi dan no a adansifoɔ no ɛyɛ kwa. Sɛ Awurade wanwɛn kuro no a ɔwɛnfoɔ no ɔwɛn no kwa. Yes. Na ɔse ɛyɛ kwa sɛ wobɛsɔre anapa tu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  na bɛfa mu bɛdom bɛprea dasuom ansa na ɔha kɔda. Ne nyinaa akyiri no wobɛdidi wɔ awerɛhoɔ mu. Yes. Nanso ɔse, for so he gives his beloved sleep. Me say, without God, all is vanity. All is vanity without God. Anunti, ye pray, ye jieni. Solomon say, or pray, ye niyama wudu bebre say, obey your ultimate satisfaction in life. The only answer, and say, all is vanity, all is empty, meaningless. Pasobia niso. And so, the only choice we have is God. And never boy. Say yeah, na say we are say ha yaba no. Ye nko ba bia bio. Owo bia ni ho. Ye tena ha no saa eternally. Aye nko ba bia dia. Oh, can it dear ye ba fa ne say. Kukuku na ye pre no. Ti asebe bem. But say ye ntena wi ase ha forever. Na ye beko. Ye be free ha akọ. Na ye nim dan so ye de ko. Oh, that makes it so serious. It makes it very serious. Because in process of pursuing this material world, no, a lot have lost their lives. Into onanga sampo no, ni opekura wanya. He couldn't enjoy some. Oko where bebrebe. But after say wokono, you will be left alone with your soul and your God. Abeka wo kra ene onyankopon. Ah, okra no oko face onyankopon. Oko face ne sen. Oko face ne sen. And by contrast, living life in relationship to God is to live by the hand of God. Yes. So oba prayer nanso nya satisfaction. Na wo hwe mpo wan hwe ne wandu ho na wa firi mu kɔ. Send Paul catch that Timothy no. Was First Timothy chapter 6 verse 10 about one more what the one do yina one affection yina the masika. Or say enunti bebre e de yaw e de wo ho or the pia wo ho bebre se won abrabo because they want to have all. And when you have all, sometimes you lose all. Yes, that's why we need God. So you can kind Ecclesiastes chapter 2 now you this year now. You have some be ho. Ecclesiastes chapter 2 verse 24. I say nothing is better for a man than that he should eat and drink, and that his soul should enjoy good in his labor. This also I saw was from the hand
of God. I just a Yankupon mu any satisfaction. Sa Onyankopon and yes, a sabi on passe ye bedi di ye benum ne nebeji awo yasetenemo yes on pe. But share and as on Yankopon shra wa ma ore mfino say or no and wama onye bi edi or no wama onye bi enom wama onye baby di uti eto. Yes. Shana ore mfiro or say this also I saw was from the hand of God. Yankopon sa eno di fidi yen or di ama yen emiye bi. Verse 26 of chapter 2. For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in his sight, but to the sinner he gives the work of gathering and collecting, that he may give to him who is good before God. This also is vanity and grasping for the wind. For hubo Yankopon why na Yankopon ne baba wonsem bia no enye ne nyame na wahira wo nyame na opese wunya na wakoso nso wa acknowledge no say nyame na ama wanya ne saa nyame no ama waye ne se ne wote na wo be very satisfied. You will be content to what you have. Without God, there is no contentment. Sure, there is no contentment without God. Say Yankopon enka ho a, say yame ennimu bia, ye bondwe ye ho da, ne ni nso ne ye woda da bia ye pefofra ka ho. But say Yankopon ka ho a, or say godliness with contentment is a great gain. I nyamesomo pa openie ewo mu no eyade nya kese. Say ye be pene ne ewo bia so. We will not expect so much in life. When you expect so much, you get disappointed easily. Yes, now where no will be possible. Wabre yebaka che ye ho say the Lord is my portion. Ewurade ne mechefa. Ni akakra biara abeba minsem kakra bia menye bia na ewurade e dia ma me no no. Enti mama mani aso. Mema mani mre obi de. You see, sir Nyankopon ka ho a na who expect so much nia wunya mpo no wo ne say enka wo se wunya boro saa na no na ma wa hokoma nto ye mu no ama wa home nka wo ho no da bia no wo pre nti kwamboni mpo na wo se wo faso na wunya ne wo hwehwe se obenya na wo se wo faso na wunya ano ana ma obi ko wia obi ade enya ne dia but ope ne yemu anko no na ye ne dia njokwa kofa obi ekum ne nua because ne nua no wo gina bi mu o position bi mu wo adwuma mu a ono no nya anko pepa o expect se nko no na wo se ba ne nchen ya mfa ama no nto beku ne nua. Yes, so without God there is no contentment. When in Sonia will what that. But when you say, the Lord is my portioner. Nyababa won semu bia no hu ne say nyame chefa or what the man or the amount no ba ma wani aso. Yes. Na eno ntunti waba mu emmu awo Nyankopon ho na da bia ba som Nyankopon ye. And we cannot escape living in this fallen world. But we do have a choice whether to acknowledge God or to try to make sense out of life without Him. Yes, if we are see we mu, sana boni ahye mu ma, emu tina ya den dodo. Nanso ya waha ya nkoye. Na aye
one of two things. Either say, wobe jia tum say, Onyankopon wo, Onyankopon ne bo obe wiase, Onyankopon no hwe wo so. No Onyankopon demand say, woba sɔre no. Wobedi no kra di ama no. Wobedi n'achi yie na waye ne pɛ. Ana say, wobehu say, wo yo nyansafo do ebi mada. Wodum nyansa se obia. Enti Christosum aye sabe nonsense e de mawo. Na behu say, ne wutumi ye bia na ye wa hoɔden. Aye wa wonim de wo school dodo a wakɔ certificate bebrebe a wowɔ ɛnna ma watumi aduru san pɛmpɛnso no. Hwɛ. Obi wo yansan abro wo de ne so. Obi wo nim de abro wo de ne so. Ondu baabi a waduru no wate. Obi akɔ school abro wo de ne so. Nanso onya asa opportunity no wate. And so Osha Ecclesiastes chapter 2 edition de ya from verses 1 to 11 enkwa Solomon eyusu kasa I me mine and myself more than 40 times in those 11 verses. This should tell you something about Solomon. This says a lot about the kind of lifestyle Solomon na or pursue. Self-centeredness. Onua. Obejineni. Yes. He seems to have focused. Yes. He seems to have been so focused on self-gratification and self-glorification. Say, eni jenkwa peso onu ankasa nani ojinani na ampa onya animnyam bebre wasate so e woni pa yina mu. Na maybe so say, does this self-centered outlook sound familiar? Menkwa. Ayeme. Yes. Enipa bebre wasase we so enna. Omo skills are omo talent are omo. And all the material gains are omo no. Ne na no. Eye. Omo lead a kind of lifestyle. That lifestyle is just built around them alone. Their own comforts and convenience. Pasamin kumiya ashe wama se twam. Wondwi onipa bia ho. Wondwi onipa bi na oba Africa ha ane yen Ghana memu podia eboro so. Na nunti ana corruption adokro yen sa no. Corruption afaye no mum. No kredie aboyen. There is no self-discipline. Obi ampa so de mra be adwuma. Fiti asuru kosi ase. Aye. Yes. We are so selfish. Anunti bibi onim ye bia no. Eka onu nkwa no onim ye, mo bia ehu ye nka no ho. And nipa say ni nua e de apɛ no nanim nyama ɔhwɛ. Anunti yegu ye nuanom anim ase wɔbrɛ nsɛm fata sɛ yegu wɔ anim ase. Ye kan nsɛm anim anya no kora ɛfa ye nua wɔn sɛ na ɛbɛyɛ a ne reputation bɛsɛe. Sɛ na ɛbɛyɛ a baabi a waduru no ɔbɛba fam.
na yɛn yakɔ self-centeredness. Sɛ ɛnya me hɔ na ɛba na me nua hɔ na ɛkɔ de a ɛne ɛnsɛe ɛne ɛde tɔ man yi mu. Ɛno nti patriotism ɛnyɛ adwuma, because sɛ wo se adwuma na wowɔ mu no wode nokoradie paa na wode bɛtena hɔ nom paa de mmara de ayɛ adwuma wonyɛ ye da. Wonyɛ ye. Yɛn mpanimfoɔ yɛbɛte o na wei akɔfa saa sika wei o wei adi sika wei o sika wei akɔpie wei account mu ɛne ne dan mu ne adeɛ. Hwan na yɛakye n'ato mu? Hwan na yɛakye n'ato mu? NPP ɛnkyi NDC ni bia NDC ɛnkyi NPP ni bia. Partners in crime. Partners in crime. Maba bedi bia monko yense me bedi bi. That is the philosophy of the day. Editor man. Eno nti fiti asoro besi ase obia obenya akwanya kitwe bi na opese ofa ho ye by force. Hwan na yache no? Yanchi obia. Yankenkan bibi e wo 1 Peter chapter 4 verse 10. Peter say, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Now, so all kind from verse 9, or see, be hospitable to one another without grumbling. Now, the 10 is also say, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Or say, yenye awahuye, ana yen krofo ye pe awahuye se ye jin krofo we fie, ne ye won yie, ye da ye mi yie di kyerɛ wɔn, ye ya adoye di kyerɛ wɔn. Ana o say, said ne obiara anya akyɛdeɛ no, yɛmfa nsonsom yɛn ho yɛn ho. Yɛmfa nsonsom yɛn ho yɛn ho. Ɛno nti Paul ebisa our 1 Corinthians 4:7 say, "Adien na wo a wanya." Ai, osisa osusu sa wo talent and wo skills and wo bibia wo wonti, wo ye so special. Asi obi, menti wo kyerɛkyerɛ wo ho kyerɛ nipa. Also, what makes you special? What makes you special? 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Or say, who makes you differ from another? And what do you have that you did not receive? Now, if you did indeed receive it, why do you boast as if you have not received it? Ade na ma wo yesronko, ade chen wu nua. O say, na ade na wo a wanya ana wamfa mawo. Na se wode ma wo a ana wunya ya na nya wo na wode ba wiase a. O say, adan ana wo ho a wo ho wom. Say, enyenya na wunya ye. Talent ayewo. The bia make say, whatever talents are wo. Ade papa bia wo e wo abrabɔ mu. Hu say, enye wan kasa pa nti ne Yakobon de sa de ma wo. O de ma wo, se ne be ya wo de be som afoforo. Na mpa wo de som afoforo no, you can also benefit from it as well. Enti manya selfish, enye pasamen kuminya e wo abrabɔ mu. Bua nipa, ye nipa ye, dwen nipa ho. Na som yame ye. Eno anweye no woni baji wo mu. The needs of others hardly matter to a lot of people. So no, when you baby esi, ombu ani nuamo no so baby si. Twia na wo pre na mpo na wo pra ko ani mpo no otwe wasan. Ompasa obedu baby a wokọ.
On pesa wo nso beye ye abeka no ho. Opose da bia na ye no yes massa. Selfishness, self-centeredness. But Ecclesiastes shows that this approach to living is ultimately empty, futile, and passing. Ecclesiastes might say this kind of attitude, this kind of lifestyle of self-centeredness, it is passing. It is empty. It is futile. It doesn't produce any good results. It is useless. Yeah. Now, Hebrews writer no eka asembi efa Moses ho. Yanko kan yentie. Hebrews chapter 11 verse 25. Or say, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Where your Moses wants some in the Bible you can. Abra Moses ewo Egypt. Na owo Pharaoh fie as prince of Egypt. Na kokko ba say all the good life nankas Moses ebetimi enjoy from Egyptian palace. Nanso Moses na dwene say obekwa the side of the Israelites, the Hebrews. Omo ye slaves no obekwa omo side no abandon that good life owo that royalty no. Nanti Moses eko defendi ninia Hebrew ni na oja Egypt ni. Emma afe Moses ebe a fugitive ekora mpo kan ho. And then Hebrews writer na can say there was a choice to make. There were two choices presented to Moses. Either say obekoswala ehu no ho say oye Egypt ni oye Egypt hen a grandson dachimpo say ohe Pharaoh eni ho a onu Moses ena obeye the next king. Na sabre so Egypt was a great nation on earth. Into becoming a king in a great nation on earth. Oh wow. And the other choice, and say, Moses, ebe jani na guho. Now the no akobo Israel for no, Jacob nase for no ho. Na waye akwa, na wafa eyaw mu, wabre ehu amane. Emu de he. Na bia so ewo ne consequences. Sa oyese obekọ Israel for afa. Obebre pa be fa manie mu yaw mu awerɛhoɔ mu esan ahodoɔ mu. But ewie no obedi de. Ana say obehwed movement na owo mu no na wafa ho abrabɔ. Hey, Prince of Egypt. Adeɛ chance sabe ma bebe gugu no ho. Ni ope bi ombe yama no. And Bible nature says Moses had great education in Egypt because he was a prince. Nanso awieye no awie ne ye. Ano ne asam e bana me buye no say cheche soso na soso cheche. So Moses ayese obekoso aye Egypt ni adidawo de a ene na eno soso na wieye no nso atemo da ho twɛn no nti kyen beba na so yese obekɔ Israel for afa ɛhɔ ne kyen no obebrɛ na so wieye no
Oni Yankopon mind eba ko dide. Eno ne so no. What do you want in life? E dey na wo po abrabo mu. E dey na wo hwehwe. And so he chose rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Brother, sister, when I make a life without God, enjoying the passing pleasures of sin. Who did there were bonimu ebritie na eternity. Oh, you see eternity. Ewadodo won't me. You can't stand it. You can't stand the heat. Ewadodo. So Moses say, me pese me hu amane. Me ne Yankopon nkrofo, me ne Yankopon eman, ebe fa ya mu, ye be bre. Na awiye no ye bedi de. Enti wo a wo chiase na wo de wo mpesa wo bebre wasase we so. Wo mpesa wo be fa ya mu. Wo mpesa ba hwe wani hu fifire. Wo mpesa wo de wo nipadua be ye adwuma. Wo de wo nsa be ye adwuma, krofo de na wo wia. Krofo de na wo pe wo kum krofo je mu yapade ho. Wonti so dongo bi kura enu abe, wonti obi a case kura. Wonti obi a case. Edwaman akọ otwi ko obreman, wo bonu butubutu kura adagire ni poso. Wo pesikantam enti ne wo ye ne se wo wuro wo ho na wo twetwa mfoni bi ensem fata ene videos bi ensem fata wo de kogu social media no so na wunya followers, wunya views, na wunya sika free mu. Yero ho na a day of reckoning is not far from us. Yes. Yero ya ka bia ya memfa. Ya ka bia memfa. Emrantie bebre enne sabi pebre papa bia emmo ne de oya ne say ono munduro a bema waye brane meka brane a bema femu wagina so den bawe sasa bia moakua na ono wa service ma sugar mummies o charge won no service won when ya bra body when ya juma yo awie ya no ana obete opinga. Yes. So Moses there, he made the wise decision. He chose wisely. Because of who say, obetia say, life on this earth ain't permanent, ain't temporary. Into whatever pain I'll be fem, whatever sorrow I'll be experiencing, one day, it shall come to pass. But life after death, I know, a eternity. Now, John, and so I can't say me. I will. 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Or say, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. 17. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Hallelujah. I say, my yendo wiase, ananyama ewo wiase. I say, enema wo wiase, ohunama kono, eniwa kono, asitema huwa, enfri eje Yankopon. Dabi o, enfri eje Yankopon, na se enfri Yankopon na efri hwan, efra bonsam. I say, ewiase ne na kono eretwemu akọ.
na nea ɔyɛ ne Onyankopɔn pɛ no ɔno ɔbɛtena hɔ daa. Aniwa akɔnɔ, ɔhonam akɔnɔ, asetere mu ahohoɔhoa, pride of life, me, matɔ cars sei, mewɔ cars sei, the way a sometimes amanfoɔ exhibit ɔmo wealth. Ɛwɔ social media no so, ayɛ challenge ebinom koraa de ɛkyɛ ɔmo kɔ. Ayɛ no, wodi wei ɛbɛkyerɛ yɛn na meso me die nie. Na otwa video, yɛnhwɛ ne fie, cars ahodoɔ wa park egu hɔ. Solomon say, ne nyinaa yɛ vanity. Why? When I won't be there, when I won't be there. Into the war wa ho saa no. Asetere mu ahohoɔhoa. Me sit down say, my turn start to say, my yes say, my yes say, my yes say. It is vanity and grasping for the wind. Ayo bregu, ye bregu. So when na nipa de ne ho ato so de a, ɛna na ye wie ye enye fe. The fundamental teaching of the book is twofold. The book of Ecclesiastes, the fundamental teaching of it is twofold. Negatively, or in a negative sense, no true happiness is found in what this world has to offer. That is one thing the book of Ecclesiastes teaches. No true happiness is found in what this world has to offer. Ewiase way. Na say Yesu Kristo aka na ewie o. Matthew chapter 16 verse 26. I say, if a man gains the whole world and loses his own soul, what shall it profit? What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Now, Sansu beside, I say, what shall a man gain in return or in exchange, get in exchange for his soul? Ɛdeɛn pa na nipa ɛbɛtumi ama de asesa ɔno anekra. What can you give in exchange for your soul? Bibia ni hɔ, bibia ni hɔ no, bibia ni hɔ. And the positive aspect of it, and say, true satisfaction is found only in God. And so we need two messages. The book of Ecclesiastes. Ekuta de mayen. Say, true happiness is found. No. When the two messages are the book of Ecclesiastes, de mayen say, no true happiness is found in what this world has to offer. And then the other one, they say, true satisfaction is found only in God. Se ba hwe Nyankopon akiri kwan yie a na ya bata Nyankopon hu yie a na de Nyankopon nasma ye adwuma na ya ma Nyankopon akyerɛkyerɛ ya kwan a yɛmfa so fa enye ye niema oh yare nnu ye ho da awiye no yare nnu ye ho da awiye ne asɛm no ai awiye no ɛno ne asɛm no na yakosoro ba fom ya ba asase we so yi ɛwɔ se yewu nti yebewu na yewu nso de a ɛhɔ ne asɛm no. Now ma yɛhwɛ afei Ecclesiastes chapter 2 hɔ from verses 12 to 17. Adesua ban ana Solomon ɛde man wɔ hɔ. Na yɛsua nyinaa no ɛyɛ from verses 1 through 11. Enti afei yɛbɛhwɛ from verses 12 to 17. Enti yɛnkɔ kan Bible ɛwɔ Ecclesiastes chapter 2. I say, then I turned myself to consider wisdom and madness and folly. For what can the man do who succeeds the king? Only what he has already done. 13.
Then I saw that wisdom excels folly, as light excels darkness. 14. The wise man's eyes are in his head, but the fool walks in darkness. Yet I myself perceived that the same event happens to them all. 15. So I said in my heart, as it happens to the fool, it also happens to me. And why was I then more wise? Then I said in my heart, this also is vanity. 16. For there is no more remembrance of the wise than of the fool forever, since all that now is will be forgotten in the days to come. And how does a wise man die? As a fool. 17. Therefore, I hated life because the work that was done under the sun was distressing to me, for all is vanity and grasping for the wind. Solomon ekasa no. Edien ena wo nim e wa brabo we mu. A Solomon kan ho asem. Edien na wo nim wo wie yase a Solomon no wahu anka ho asem anto ankyere yen. Yen yara ne ye pre ene ye pe ho asem ti asa yen so ye bia ma hwi ni ho bi wa ye a Solomon enka ho asem. Yes. And so from verses 12 to 17, adesua woman say, man has failed to provide answers for the future generations. Man has failed to provide answers for the future generations. So you see, mistakes are no we keep repeating them. We have not learned any lesson from them. Na si yesua bribi free omu die no mu a enka bia nka bade sam obi anye mistake bia wa brabo mu wi ase ha. Enti abra yesi ye ma chese won ma beba akire no hwe ni ho bi ombeye no omo ba omo nso abefa ade no so line na ye fast omo so be fast saa kokosi na omo so de akwa wiye na omo anya hwe mfre mu. So what verses 12 to 14 honomono Solomon I returned to his investigations. I'll start here no. Na numpono or say it proves futile. Just say emfaso bi ambaso. Amfa result papa biara amfa mbre no. T 12 to 14 no. Or say then I turned myself to consider wisdom and madness and folly. For what can the man do who succeeds the king? Only what he has already done. Then I saw that wisdom excels folly, as light excels darkness. The wise man's eyes are in his head, but the fool walks in darkness. Yet I myself perceived that the same event happens to them all. Anunti Solomon ana okase na say yehwa na yase the whole chapter of Ecclesiastes 2 ye mano head in bia nemreman say the vanity of human causes in the works of pleasure and the amassing of wealth. Yes. If you has bebrebe yina no say ye benya ye ho. Ye benya ye ho bebre na through that no ye ni age. Eno ani wi asa brabo bebrebe yi. Yemfa nko, yemfa mbro ni na no ene say ye benya ye ho bebre wa tetene mu. Bibia ye pebia ye nsa beka na through that no e di anigye bi e de bebre yen. Na no na Solomon say a vanity, a emptiness, a meaningless. Solomon say
wisdom and folly are nearly alike. Nyansa ne nkwasiasem. Eya ya de baako. But or say or prefer wisdom instead of folly. Or say there is folly in leaving behind wealth to fools. Say, bebrebe a obepe ye nyina obeja ho amobi. Asem a oka no obeja ho de amobi. Bebrebe a wo pe nyina wo kwa wo mfa nko bra. Obeja ho amobi. Ai. Ana wo hwem na wo nsom nyame ye. Because uye wu a ebeka wo no Nyankopɔn. Saa ne ma bebrebe a obepe ye bra obebre ye nkukuhwe asa obedi ye. Ubeja ni na ho. Ebeka wo no Nyankopɔn ko hia wo Nyankopɔn. Because 2 Corinthians 5:10 or say etwa se ye yina yekopue Kristo atemu adwa anim ho na obu yaten de enam ye nipadua so ye papa oboni o enti wonu mo a ewabusua a wo brede ma won no boni nim se wo bebre ama abusua nya bibi adi ama abusua anya daachi papa bi but hweye ana wa enu nti wo kra na oti wo mu no wanja no ho esan say wuwu a wabusua ni bia na onko wa na kwako face watembo uko face wo Nyankopɔn amon hwehwe na kire kwan no wo preja wo ma wo mpasa wo ma da ache besai wo mpasa da ache wo ma bedi hia wo mpasa wabusuafo di hia me pra ma me papa me pra ma me nua bi me nuanom hwan Solomon say hwan ana so onu nni ho a oba bedi na de nipa obedi na de ne saa ne ma nyina wo bepe nyina be saa nipa ne de a na saa nipa na koye yansane na sabi koye kwase wo ma ne wabusua na wo prema wo no omo nti woni adagere a wo de hwehwe Nyankopɔn akire kwan omo nti asɔre kwa ye din ama wo. Yes. Obahwe no na obi a oyo Kristo ni a onfa ni Kristo sum ni agro. Otigana ha ade a chi asɔre o okɔ na oja oye ne wala tu wala sanga krakra na wate say opportunity bi apie ema manfo ye de manfo otu kwan kwa kata ene ayi Saudi Arabia no ho a ene Afghanistan na waja na nyamesom papa na osom wa ha no ho because okopre abre na busua okopre abre na ire ne mba amomoye bi adi no wahuri afupre akoda kata akoda Saudi Arabia na ho onye opportunity a ode besom na yame onye opportunity ode bekwa asori all in the name of or pray enye sika dibia bre na busua momoye bi omadidi momoye bi akọ school momohu sampa yenso ye papa yenso ye wofa yenso ye bra watu kwan ama ya omna ye nkakra boso so omna ye menye bi edehwe ye ho na wo kra na wo se no na sa wo ho Bibia to me see. One ma wo bread ya ma wo no. Dache. Omu kobo matenko, usu kobo atenko. So let us take wise decisions. Decisions papa ebeboa ye in dache. And this is a short overview of the whole chapter of Ecclesiastes 2. Solomon determined that pleasure will not satisfy or answer the question about the purpose of life. Obehu say energy a ye pe e wa abrabo mu ahoto bebrebe a ye pese yenya e wo ye wiase ha, and to me unsatisfy onipa
na entumi amfa abrabo mu questions na ne answers amfa ma. The purpose of life, this happiness, this pleasure, and to me, answer the purpose of life. Anya nam so Yakopon boy yendi yen ba wiase. There be that. Therefore, what he did was that he turned again to his examination of wisdom, of madness, and folly. Yes. And so, sir, or her say, ebia na, ne research ni mo ne hwehwe mu no. Or embarking upon that journey. Say, meye way, menomonsa, mepemba, mesisi adan, mejimeni, meyemfuo, medua, medua, chese. Oye, nyama bebre. Entertainment being na Solomon when ye be. Ose ebia na. Bibi fa menisu kakra. Enti ebia na well ebia sa abre na nsana ma menisu who are you kakra. Enti secret be she be ko na bia manhu. So let me go back to the research. Mesan ko hwehwe mu bio. Me koye a thorough investigation upon the research. Na me hwe say bibi wo honom. Bibi wo happiness mu a manhu ana. Bibi ewo folly mu, bibi wo madness mu a manhu ana. Let me fish it out. This is what Solomon is talking about. Yes. And his research yielded some valuable information. Yes, it yielded some valuable information, but nothing that will benefit the next king. That valuable information, any whatever results, Solomon enyai won research ni mono, or say, bibie ni mu a ebetumi a benefit the next king, the one who will succeed him after he is gone. Now, verse 12 no, NIV translating it say, what more can the king's successor do than what has already been done? Nipa foforo baba be di me made. Baba ye ohen, baba tena makondwa so. Baba fa me niema, me nyapade. Edian ene wo ho ma no a obaba ye a me Solomon mi din kan yeye. Say, ono baba ware emma 1,005, 2,000. Ana Oba fan pranfo ahe. Oba jina ni wakwan ben so a me Solomon me se man jibi. Oba sisi adan. Me sisi bi dada. Bibi ababa ye bia ma ye bi dada. Enti enya foforo bio. Enti adien na wo wa asase we so enne. A wo ya ebi nsida. Say wo se wo nyansa. Esin Solomon. Oh jai. Oni nyansa nsin Solomon, wo ni nimde ensin Solomon. Adien na wo wo de chin Solomon. Emma pa he na watumi apɛ. Emma pa he na watumi apɛ. Solomon ampɛ bi. Ne nyina ana ɔse ɛyɛ vanity no. Bibi foforo bi anka akyire bio. Enti Solomon ati hɔ na ɔhwɛ sɛ another generation bɛba. Na ɔmo ni foforo bi ɔmbɛyɛ sɛ ɔma be repeat the mistakes a wayɛ. Ɛno ano no. The next king will not be able to do or experience any more than what Solomon had already done. And if he could not find the answers to life's most important question, then nobody could find it. Nobody could find it. And nobody has found it. And until any wiase
egusu ekɔ ne ekɔ na eye ne eye sisi ano bɔne a ekɔ so ewo wiase ɛdɔɔso dodo nipa tutu n'ani awe fɛreɛ afiri nipa ni ase ɛnɛ fɛreɛ afiri nipa ni ase ya sisi ania trend ba ko ekɔ so TikTok ɔmo sɛ deɛ teleportation vibes so deɛ bɛn ya hwɛ ne mmayewa ɛne mmeranteɛ ɛyɛ wɔ ho aniwuo ɛni hɔ ma yɛn YouTube bio dabi ɛmma first na the way ɛmma fɛre adeɛ ɛba sɛbe bɛma ne ɔba nkita hodie ho a sɛne ɛmma yɛ wɔn ho asɛ wɔpɛ wɔn pɛ fɛreɛ kyɛ sɛ basa ɛnɛ ɛmma enim bɛma ne ɔba ɛnna femu ɛho skills ɛsɛn bɛma ɛnɛ ɛmma na yɛ teachers ɔmo kyerɛkyerɛ ho nneɛma wɔ TV so ɛne social media so styles ɛkɔ kɔ ɔbrɛman ɛnɛ mmaa n'anim minim baabi ɔmo kɔ sua no kyɛ sɛ anigye papa ɛwɔ bɛrima ne ɔba nkita hodie mu nyinaa ɛnɛ mmaa n'anim ɛna ɔmo ɛma ho education fali ɛni hɔ bio sika baabi ɔde nipa bɛkɔ sika ne ahonyadeɛ ɔpɛ Brazilian hair and so she will do anything. Up iPhone, latest one. So she will do anything. Na Berman so pe obano. And so also he will do anything just to get that lady and a woman. Na abaye pride bisa mpa me sakano me pay no na me sakano because more cash. Enti Berman fa ho sikadodo a enne ohia oba na obespene oba no ho na eno na ma enne oba baako ne mprafo beye 5 sabe obi kura de bro 5 enti owonne oji enwi sika firi ne nkyɛn owonne a oji enku sika efiri ne nkyɛn owonne a ono no to ne ntade ma no owonne ono no to ne o ma ne sika modididi owonne otua ne dan ka ye bio Solomon say wenu mi na ye huhude emfaso bi ene so eya brabo janjan slay queen sabi ya na ewie na tesan ewie na ya na tesan. There are two kinds of wisdom that the Bible talks about. Bible na kasafa nyansa ahodo mienu ho. There is the wisdom that comes from above. James chapter 1 verse 5. Ose say ka mu bi nyansa. Manom bisa Onyankopɔn. Science and the Nyankopɔn che na ba. Science no sabi oni samfon. Science no ne nneɛma ɔyɛ nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ asisi so ɛnam ne kwan so ɛnam Nyankopɔn akwan so. Ɛna ɛwɔ nyansa ɛno nso efiri asase so. In other words, ɛyɛ wiase nyansa. Mayanko James chapter 3 verses 13 to 16. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. 14. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. 15. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. 16. For where envy and self-seeking exists, confusion and every evil thing are there. For 17 and 18 count. But the wisdom that is above is first pure, then peaceable,
gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. 18 says, now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. James Akasapa. Nyansa a efiri soro. Entiase wom. It has understanding. It has insight. Ose masa nipa no, ose oyen yansani a ne nyansa ye nyansa ye Yankopɔn kwan so nyansa. Onfa ndwuma pa ene abrabo pa emfa nda no edi. Ai, ewo odwo ekwan so. But sir otan ana nitan ane pasamin kumiya ewo yakome mu a ma yɛmfa yansa a efi nyame hɔ emfa hohwa ye ho. Na ye nyinaa no nyansa a efiri wiase ye wiase nyansa. Na osema ye hohwa ye ho entia nokore no. Na ose sa nyansa wei emfiri soro efiri asase so. Na ya hohomone efiri obonsam. Ose baby anytime ene mansotwe ene sakasaka ewo no ene bonisu nyina bi ewo no sa eho nyansa no emfiri soro emfiri Yankopɔn. Ose nyansa efiri soro no de eho te asomdwe ahyɛ ne ma na odwo aka ho na opene ade nyinaa so na humobro ene abapa ahyɛ ne ma. Ose onye enyiyimo da bi o no yenya atwom. That is it. So opasa wo hu obi a owo soro nyansa, obi a owo asase so nyansa, some of the characteristics in the Bible na de they are change ha no. Well, just imagine characteristics of nyansa ifra asase so James describing no ha. Cast your eyes and your minds around. Na hwe nipa dodo a ekute saa esuwe wa asase we so. Yedi bobra. Yedi di enjuma. Ni yesi nipa, da nipa, ebu nipa faso. Ye pray ye nua. Yes, say ye nua ni miyam. Yes. Because ye pese ye ewa abrabo yi mu. Esi obia entra. Enti say me say me nua na beboa me ye ba bi asidi a me say me nua poto. Enti Solomon sa wo hwe ne nsɛm a ɔkeka ye nyinaa na nneɛma ɔno Solomon ɛyɛ ya. Ampa Onyankopɔn ma Solomon nyansa, nanso edu baabi no Solomon ma ne ho kwan. Ɛma honam nyansa, asase so nyansa bowura mu. Yes, bowura mu. Because social nyansa Solomon describe one book no mu na ɔde toto folly ɛho, ɔde toto nkwase asam and madness ɛho. We can know that this wisdom is not that which is from above. And he saw in verse 9 that this could not give solid happiness. The foolish pleasure and the worldly pleasure are set beside each other. And he learns that worldly wisdom excels folly or foolishness. Solomon, or danyansa bebre edi, ewo ni books mu, but ono ankasa na brabo a oboye ni dwuma hodo a odi ya edru baabi a na Solomon emma a okofa ho ni bi
empo ema no kosi afi no osi abosomdan e de ma wo osom bosom wo mu wadane Solomon akoma ekodi abosomsom achi. Solomon did a lot of things, but we share abreno all through the book of Ecclesiastes here. We say yes, we do nimpani mu, we twene ni ahwe na chi eniama waye. Wa abreno so all pese ogine ni wa brabo mu, niama waye. And for him to say asam ni na wie ye ne say, yenso Yankopon, ni endu Yankopon asade ne so no kire say Solomon afei de obedrum pempen so behu say yes why mistakes na wasa osign echi e ben ni Yankopon o hwehwe ni Yankopon. All hope is not lost. Won so ni na nka echiri kura ni na nka echiri won so betumi asign wachi ahwehwe Yankopon na behu no nyame ben yan dodo asense na yenim ya hwehwe na ebehu no. And so what Solomon is trying to say over here, wabra or de oseti worldly pleasure, any foolish pleasure, or de kasa. Now to nyansa ho, or just say wisdom excess folly or foolishness. What it means, and say, sanye kania ashrain ewo nipa ekwan so. Sarah and a nyansa and so etie. Sanya kania eyi esum free ho no mono. Sarah na nyansa and so eyi nkwasiasem efri ho. Yes. And in verse 14 he says, the wise man's eyes. Wise man has his eyes in his head. Yes, just say he uses wisdom. Ne nyansa na owo no he notices what goes on in life and he realizes that he needs to walk soberly. Yes, he can see what's ahead and choose the path that will lead to the most happiness. Also, the fool, however, walks in darkness. O nyansa ni nyansa woni tirimu na ne nyansa no ebeboa no mune tutu na na mo yie. I'm gonna make wise decisions. But okwasia onanti esumu. Na Solomon said ade ba ko ohun ye a ye common wo nyansani ene okwasia ho ene say omumi ani na abewu. Owu ankasa wo de onim nyansa do nti odo ho bechaw da bi. Wisdom will not stop death. There be anunti I was say. Yehwehwe Yankopon akiri kwan san say after all said and done, owo beba no owo ba temu so ato aso baba. Also the wise and the foolish will have the same fate. Therefore, wisdom is not the solution to all the problems of life. There be wisdom is not the solution to all the problems of life. And until a year, say behwehwe Onyankopon na yedi nachi. E kwan mienu na wo ho Awurade Yesu Kristo na kan ye wo Matthew chapter 7 verses 13 and 14. Ye wo kwan yakọ enkwamu na wo kwan yakọ oseye mu. Omo kọ enkwamu no omo kwan na ye hwea tia ebu fa ye den ahokyiri wom obre wom. Yes. Nanu na ekọ nkwamu no. Osomo mu na mu ne kakra bi. Na ne ekọ oseye mu no ekwan ne bai treson. Wotumi ye ne opa bia wo mu, corruptions wom, bribery wom, indwamansam wom, awudisam wom, sikadurosam wom, nsammone, niema bebre, abrabojenja bebre ewo mu. Anything goes, but ekọ oseye mu. Anonti sane Moses etrusu yese obepese oni Yankopon man behu amane ebebre. Na se ne be ya wie no be yan kwagye ama ne ho no. Obedi da ne awie no. Emanti ono fa kwan hia no so no. Also you have the same choice. I have the same choice.
afotuo ni sɛ sɛbɛyɛ anka yɛmfa saa ɔkwan hia no so sɛsia deɛ yɛbɛfa ɔhaw mu bɛfa amanneɛ mu nipa bɛdi yɛn ho fɛw nipa bɛsisi yɛn nanso ɛnkɔ so daa nothing has come to stay it will come to pass na wieɛ no awurade bɛka kyerɛ yɛn sɛ mummo nkwapa nokwarefoɔ mommra baabi a magya asiesie dɛm ama mo no life without God is vanity. From Joshua Edu, from Impenitent Church of Christ, Sekenita Kurade, and from West Coast School of Preaching. And the Brew, our Chariot TV SO. A year rather than a pa. Now what you send there, you share. Bye bye.